مرحبا، صباح الخير. نكمل محاضراتنا بالwork related health problem occupational health. نكمل المحاضرة السابقة ورح نبدي على disease caused by chemical agent. أخذنا بالمحاضرة السابقة disease caused by physical agent. اليوم رح نحاول ناخذ الكيميكال ايجنت شو تسوي. disease هم رح نقسمها مثل ما قسمنا الفيزيكال ايجنت. طبعا نبدأ بالبداية المقدمة. هو every workplace has chemicals. كل الاندستري بالحقيقة يبيع كيميائيات ranging from cleaning product حتى البيت مليان مواد كيميائية إلى chemical product الكاملة، صناعة كيميائية مزدهرة بكل مكان. المفروض يعني احنا نسلط الضوء عليها. هنا نريد نقول ما نقدر نستخدم الكيميائيات يعني بالبيت بالاندستري، لازم نخليها بستورد، خاصة بعيدا عن الأطفال، خاطر نسوي lot of injury, illness, disease, fire, explosion and property damage. The chemical agent can be element, the simplest form of matter that cannot be broken down further by chemical means. There are currently about 109 known elements in the periodic table. هاي شيء معروفة. Example of element are aluminium, carbon, chlorine, hydrogen, mercury and oxygen. Chemical compound substance consists of two or more elements combined or bind together so that its constituent elements are always present in some properties. For pesticide هي عبارة عن compound. With mixture, the combination of two or more chemical, if the combination is not in the whole or on a part, as a result chemical reaction. Type of chemical. هناخذ liquid such as acid, solvent, especially if they do not have label. اللي هسه هواية من السولفنت هي تحتوي على المواد حامضية وهي not labeled. Vapor and fume, flammable materials. Chemical hazard and toxic substance pose a wide range of health hazard. تبدي من irritation, sensitization and توصل للcarcinogenic. المعروف إن know the hazard of chemical and property مال chemicals ونعرف appropriate precaution to take in the work تفيدنا نوايا بالsafety and avoiding injury. In case of emergency, it is recommended to understand the first aid of chemicals اللي تسوي مثلا الاختناق. هاي الفيرست ايد احنا اكدنا عليها، هي كلش تساعدني minimize any damage. طبعا قلنا حتى فترات صورة عامة فترات الدوريشن مع الانجري بتختلف، بس بصورة عامة majority هو recommend that the bases rinse any contact skin or eye بالwater or 15 to 20 minutes. إذا احنا a lot of chemicals تسوي لنا مشاكل. chemicals إن هي a lot of industry. ما توسعنا هواي لأنه يعني بصورة عامة
البيولوجيكال ايجنت هي أتوقع أكثر تهمني كأطباء. A large number of infectious diseases are transmitted to human by animal. Then a lot of يعني industry يدخل بيها animal animal product يشوف يسوي لنا infectious disease. Anthrax for example. Anthrax is an occupational and work-related infectious disease. Can be acquired by workers handling or the unsterilized hair, hind, bone of infectious animal. خاصة بالسلفتر هاوسز workers يجون عمال المجازر لو farmers, veterinarians and other in contact with infected animal by their milk or milk product still frequently contact infection أو خاصة إذا شلنا الأنثراكس اللي موجودة بالسوبرفيشال بالهاير أكثر شي بس إذا الملك والملك برودكت راح نشوف احتمال وجود البروسيلوسيس. Contact with contaminated food and water is another common method of acquiring infectious disease اللي هي source of infection. Laboratory workers, nurses, surgeon and other healthcare workers may also contact infection للمرضى للبلاد وتوبركلوسيس HIV وهسه نحكي عن كوفيد. To help prevent infection, these workers should wear appropriate protective وارجع أقول الكوفيد هي كلش شوف personal protective appropriate protective clothing ونتعلم how to handling with contaminated needle or other equipment والماتيريال كل هذا labeled bag and disposed كل هذا يفيدنا بتقليل الانفكشن اللي يجينا من such work. الموضوع الآخر هي workplace accident اللي هي طبعا هواية منتشرة. Accident, occupational accident or accident at work is an unexpected discrete occurrence in course of work. أيوة unexpected غير متوقع product غير متوقع من course of work leading to physical or mental occupational injury or even death. طبعا هي الانجري غير متوقع السقوط من مرتفع غير متوقع بس هو يحدث نتيجة certain course on the work. الأكسيدنت طبعا تلعب دور كبير في الحوادث اللي مسجلة لأن الأكسيدنت تسجل أكثر واحدة من باقي الأمراض المهنية لأنه يصير بيها إنجري قوي ويصير بيها قضايا شرطة. أكثر من 300 مليون accident happen on the job each year resulting together with occupational disease and more than 2.3 million deaths. Occupational accident differ from occupational disease as the accidents are unexpected and unplanned occurrence. عكس مثلا الماين كولابس الديزيز بيفد يعني incubation period فد preparatory phase الأكسيدنت تصير sudden. لذلك مثلا مثلا الكولابس الاكسبلوجن كل هذا اللي يسوي لنا injury واكسيدنت. إذا الماينر لانج مثلا هي ديزيز بس الكولابس والهيد انجري هي اكسيدنت اللي داخل الماينز. Injury can be classified as
هسه شلون نقدر نسوي classification to the injury. أول شي slip and fall وهي هاي الأكثر من stair cases. طبعا هي السقوط بالمرتفع. احنا بالطوارئ أكثر يجونا هم وقوع لو سلالم لو مرتفعات. ثاني accident هي hitting by sharp or blind object trauma or wound. هاي مثل جسم متحرك ويصير بيه يصير الوركر بالطريق. poisoning acute poisoning attack by human or animal. accidental heat radiation and chemical. traffic collision and accident on board means of transportation. هاي road traffic accident. identification and analysis and of where and which type of accident occur مهم. The goal is to determine the accident incidence, associated factor. خاطر تسوين نعرف يعني نتوقع حدوث الأكسيدنت والإنجري ونتوقع نعرف الأشخاص الهاي ريسك جروب. الموضوع الآخر هو disorder due psychological factor أم تعتبر من work related disease. Psychological factors are important determinant of worker health. الحالة النفسية للعمال مهمة جدا بصحة العاملين وتساعدني جدا بالويل بينج and productivity. قلت لكم دائما نخلي ببالنا productivity يعني commercial benefit. Studies have shown the benefit of workers who feel satisfied and stimulated by their job, who maintain good relationship with their employee or supervisor and with other employees, and who do not feel overworked, such as workers have lower rate of absenteeism, job turnover, and high rate of output. إذن psychological condition كلش تخدم عدم الغياب وحب العمل والانتقال هواية. من يشوف التغيب هواية ويوميا العامل منتقل من مكان يقول أكو عنده psychological problem. The two psychological hazards commonly encountered at work are burden and mental stress. Workers who perform simple repetitive tasks for a prolonged period are subject to burden. يعني as are people who work in bland, colorless environment. Burden can cause frustration, unhappiness, and inattentiveness, decrease worker output, and increase the chance of error. طبعا هواي شافوا العمال اللي يقومون بعمل رتيب repetition طويل الأمد ويا الوقت يبدون يسوون يصير عندهم حالة الملل ويبدي عندهم نوع من الدبريشن ويبقى عندهم الورك اوتبوت يقل. اكو مثل أعطيكم إياه في صناعة السيارات. شافوا بصناعة السيارات يعني لاين هو مع صناعة السيارات ظلوا مجموعة يشدون مثلا الباب مال السيارة 4 براغي يشد الباب وظل فترة طويلة واحد يشد مثلا الراديو هم ب4 براغي واحد يشد مثلا الفد تشلي معين بالسيارة وظل ذول ثابتين بنفس المكان
ويا الوقت بدأت تصير عندهم مشاكل. اللي سووا قاموا يفرون العمل، يوم هذا في الشهر يشد الباب، شهر يشد مثلا راديو، شهر، بحيث يغير التكرار، وقللوا الملل، عدل عمال شافوا الإنتاجية بدأت تزيد. mental stress result from overwork، العمل لساعات طويلة هم يسوي لنا مشاكل، لذلك قانون العمل حدد ساعات العمل وحدد أيام العمل، يعني مو أكثر من 6 ساعات 5 أيام بالأسبوع. Echo other non-occupational factors such as personal relationship, lifestyle, state and physical health هم can play a major role in job dissatisfaction. لذلك حتى الأمراض، السكر، الضغط، المشاكل المنزلية، كل هذني حقيقة تنعكس لي على الورك. Stress affect causing anger, irritation, fatigue, ache, nausea, ulcer, migraine, asthma. هذني من يجيني عامل واحد من ذني أفكر بالسايكولوجيكال ايشو. من واحد يجيني يقول لك راسي وجعني ويومي متعارك وبديت عندي قرحة، قولون وما قولون، هذني كل واحدة تسوي لي أتوقع أكو في السايكولوجيكال بروبلم بالعمل. هواية يخدمنا الإكسرسايز، moderate exercise, meditation, relaxation and therapy to cope with stress هو كلش مهم. ergonomic disorder، ergonomic disorder هو طبعا الأخير title راح ناخذه اليوم. ergonomic is تعريفه the applied science that study people at workplace and the relationship between worker and their environment, especially the equipment. إذا العلاقة between the worker workplace والequipment. They use to initiate equipment design، اللي يسوي modification بيه هو initiate equipment design to maximize productivity and reduce appropriate fatigue and discomfort. لو تشوفون هواية بالديزاين مال الاكوبمنت هسه متغيرة، يعني شكل احكي لكم على عالم السيارات، شكل الجير، شكل القعدة، شكل هاي كلها تقلل السترس وتهيئ المشين للهيومن، تخليه على القد الحيز الفيزيائي وبقد الاناتوميكال حتى ويا سايكولوجيكال. هسه السيارات الحديثة يشوفون بها فد إنارة تتغير كل ساعة في الطريق الطويل، كل هذني ergonomic، هذني تقلل الجهد على الدرايفر. كذلك المشين الجديدة نشوفها كلها simple وتحت يعني سيطرة العامل. وإذا نشوف الأفلام القديمة مال شارلي شابلن نشوف الأجهزة كبيرة وعالية والدشالش كبرى، كل هذني صارت تسوي ستريس، يعني عمال يطلع يومه مريض. هسه يطلع العامل يعني ضمن الكابابيلتي مالته. إذا عندك الفيزيكال كابابيلتي تساعدني من يكون العمل within the physical capability and limitation مال الهيومن بين، راح نشوف تقلل الارجونوميك injury and disorder. شنو هي الارجونوميك انجري؟ شلون يجينا عامل البي ارجونوميك بروبلم؟ الفاكتور شنو؟ أول شي الفاكتور هو أو awkward or sustained posture، وقفة عوجة 3-4 ساعات. فد كنترول بانل يحتاج للعامل يدنج في 3 ساعات 4 ساعات على مود يسيطر عليه. هذا كلش مهم، راح يجينا ورا أسبوع عنده مشاكل بظهره وبإيده وبرجله. forceful exertion or strain، فد مشين يحتاج العامل يدفعها ثقيلة مسافة طويلة.
low we have pressure, low a lot of vibration. كل هذا يسوي له ستريس على الهيومن capability. نوبات combination فترات طويلة تؤدي إلى pain, injury and disability. Reported exposure to this risk factor, on the other hand, may interfere with body or normal healing process. إذا repeating إذا واحد يتعرض للergonomical factor راح تسوي لي مشاكل with normal healing process and produce disappropriateness and تقلل الريسبونس للإميونيتي وتسوي لي مشاكل صحية. Ergonomic injury may be referred to repetitive stress injury RSIS, repetitive motion injury RMIS, and musculoskeletal NSDS هي الأكثر, or cumulative trauma disorder CTDS. Ergonomic injury or MSDS can affect the muscle, nerve, tendon, ligament, joint, cartilage, and spinal disc. It is important that we take a step to be sure our computer both at work and home. شوف قعدة الكمبيوتر مهمة لفترة طويلة. لازم أكو guidelines, economical guidelines for each work task, خاصة القعدة الطويلة. ضروري نهتم بقعدتنا، وقفتنا، مشينا، كل هاي تسوي لي ergonomic disorder، بالنهاية تسوي لي مشاكل صحية. أعتقد خلصنا. أشكركم أني على استماعكم. إذا عندكم أي سؤال go your classroom and ask.